What is the German word for red? Rot der Apfel ist rot. The apple is red. Translate blau into English. Blue der Himmel ist blau. The sky is blue. How do you say green in German? Grün das Gras ist grün. The grass is green. What does gelb mean? Yellow die Sonne ist gelb. The sun is yellow. What is the German word for black? Schwarz die Katze ist schwarz. The cat is black. Translate weiß into English. White der Schnee ist weiß. The snow is white. How do you say brown in German? Braun der Hund ist braun. The dog is brown. What color is orange in German? Orange pronounced oranzu. Die Orange ist orange. What does rosa mean? Pink die Blume ist rosa. The flower is pink. How do you say purple in German? Lila das T-shirt ist lila. The T-shirt is purple. Name the first 6 months of the year in German. January, February, Mars, April, Mai, Juni. Note, months are always masculine, der Januar, and capitalized. Name the last 6 months of the year in German. July, August, September, October, November, December. All months are masculine, der Juli, der August, etc. How do you say in January in German? Im Januar im is a contraction of in dem. Ich have im Januar Geburtstag. Which month is Mars and how is it pronounced? March, pronounced März. Der Frühling beginnt im Mars. Spring begins in March. What are the 4 seasons in German? Der Frühling, spring, der Sommer, summer, der Herbst, autumn, der Winter, winter. All seasons are masculine. How do you say in summer in German? Im Sommer gehe ich schwimmen. In summer I go swimming. What is the German word for mother? Die Mutter, plural, die Mutter, mein Mutter heißt Anna. Translate der Vater into English. Father, plural, die Vater, mein Vater arbeitet in Berlin. How do you say brother in German? Der Bruder, plural, die Bruder, ich habe einen Bruder. What does die Schwester mean? Sister, plural, die Schwestern, meine Schwester ist 10 Jahre alt. What is the German word for grandmother? Die Großmutter informal, die Oma. Mein Oma wohnt in München. Translate grandfather into German. Der Großvater informal, der Opa. Mein Opa ist 80 Jahre alt. What does der Onkel mean? Onkel mein Onkel kommt aus Hamburg. How do you say aunt in German? Die Tante, plural, die Tanten, mein Tante hat 2 Kinder. Translate der Sohn into English. Son, plural, die Sohn, das ist mein Sohn. What is the German word for daughter? Die Tochter, plural, die Tochter, ihr Tochter lernt Deutsch. What does der Kopf mean? Head mein Kopf tut weh. My head hurts. How do you say arm in German? Der Arm, plural, die Arm, hat den Arm gebrochen. He broke his arm. What is the German word for leg? Das Bein, plural, die Beine, mein Bein tut weh. My leg hurts. Translate die Hand into English. Hand, plural, die Hand, wash dir die Hand. Wash your hands. What does der Fuss mean? Foot, plural, die Fuss, note the SZ, pronounced like SS. Ich gehe zu Fuss. I go on foot. Which article goes with og, I? Das Auge, plural, die Augen, sie hat blaue Augen. She has blue eyes.
How do you say ear in German? Das Ohr, plural, die Ohren, das kind hat klein Ohren. What is the German word for nose? Die Nase, plural, die Nasen, sein Nase ist groß. His nose is big. Translate der Mund into English. Mouth macht den Mund auf. Open your mouth. Which article goes with Zahn, tooth? Der Zahn, plural, die Zahn, ich putze mir die Zahn. I brush my teeth. What does das Hemd mean? Shirt, plural, die Hemden, tragt ein weißes Hemd. He wears a white shirt. How do you say trousers/pants in German? Die Hose, plural, die Hosen, die Hose ist blau. Note, singular in German, often plural in English. What is the German word for shoe? Der Schuh, plural, die Schuhe, meine Schuhe sind new. My shoes are new. Translate das Kleid into English. Dress, plural, die Kleider, sie tragt ein rotes Kleid. She wears a red dress. What does die Jack mean? Jacket, plural, die Jacken, sie den Jacken. Put on your jacket. How do you say coat in German? Der Mantel, plural, die Mantel, im Winter trage ich einen Mantel. What is the German word for hat, winter cap? Die Mütze, plural, die Mützen, es ist kalt, setz den Mütze auf. Translate die Sock into English. Sock, plural, die Socken, wo ist mein anderer Sock? Where is my other sock? What does der Hund mean? Dog, plural, die Hund, der Hund ist mein bester Freund. How do you say cat in German? Die Katze, plural, die Katzen, die Katze schlaft auf dem Sofa. What is the German word for bird? Der Vogel, plural, die Vogel, der Vogel singt am Morgen. The bird sings in the morning. Translate der fish into English. Fish, plural, die Fische, der Fisch schwimmt im Wasser. Which article goes with Pferd, horse? Das Pferd, plural, die Pferd, das Pferd ist schnell. The horse is fast. What does die Kuh mean? Cow, plural, die Kuh gibt Milch. The cow gives milk. How do you say pig in German? Das Schwein, plural, die Schwein, also means swine. Veal Schwein. Equals good luck. Informal. What is the German word for mouse? Die Maus, plural, die Maus ist klein und schnell. Translate die Kusch into English. Kitchen ich koche in der Küche. I cook in the kitchen. What does das Bad, or das Badezimmer, mean? Bathroom, das Bad ist neben dem Schlafzimmer. The bathroom is next to the bedroom. What is the German word for bedroom? Das Schlafzimmer, from schlafen, to sleep, plus Zimmer, room. How do you say living room in German? Das Wohnzimmer, from wohnen, to live, plus Zimmer, room. Wir sitzen im Wohnzimmer. What is the German word for dining room? Das Esszimmer, from essen, to eat, plus Zimmer, room. Wir essen im Esszimmer. What does gross mean? Big/tall, das Haus ist groß. The house is big. Ist groß. He is tall. What is the opposite of gross, big? Klein, small/short, die Maus ist klein. The mouse is small. Translate Sean into English. Beautiful/nice, die Blume ist schön. Sean's wetter. Nice weather. What is the opposite of Sean, beautiful? Hässlich, ugly, das Bild ist hässlich. The picture is ugly. What does alt mean, and what is its opposite?
alt equals old, opposite, new equals new das Haus ist alt, aber das Auto ist new. What is the opposite of schnell, fast? Langsam, slow die Schneck ist langsam. The snail is slow. What does kalt mean? Cold im Winter ist es kalt. In winter it is cold. What is the difference between warm and heiß? Warm equals warm, heiß equals hot, der Tee ist heiß. Das Wetter ist warm. What does schlecht mean? Bad, das Essen schmeckt schlecht. The food tastes bad. Translate tour and give its opposite. Tour equals expensive, opposite, billig equals cheap, das Hotel ist teuer, aber das Hostel ist billig. What does müde mean? Tired, ich bin müde. Ich gehe ins Bett. I am tired. I go to bed. Conjugate machen, to do/make, in the present tense. Ich mache, du machst, sie/es macht, were machen, macht, sie machen was machst du? Ich mache Hausaufgaben. Conjugate spielen, to play, in the present tense. Ich spiel, du spielst, sie/es spielt, were spielen, spielt, sie/sie spielen, die Kinder spielen im Garten. Conjugate lernen, to learn, in the present tense. Ich lern, du lernst, sie/es lernt, were lernen, lernt, sie/sie lernen, ich lern Deutsch. I am learning German. How do you conjugate arbeiten, to work, for do and /sie/es? Du arbeitest, sie/es arbeitet, an extra e is added before a c/t because the stem ends in t, ich arbeite, were arbeiten. Conjugate wohnen, to live/reside, in the present tense. Ich wohne, du wohnst, sie/es wohnt, were wohnen, wohnt, sie/sie wohnen, wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. How is arbeiten different from regular verbs like machen in conjugation? Verbs with stems ending in t or d add an extra e before endings c and t, du arbeitest, arbeitet, not du arbeitst. Give the present tense paradigm ending pattern for regular German verbs. Est, nhe, du estiv r/sie/est, were n, t, sie/cn. How do you conjugate spielen for you all? Spielt Fußball? Do you all play soccer? What does wer mean? Who? Wer ist das? Who is that? What does was mean? What? Was ist das? What is that? What does wa mean? Where? Wo wohnst du? Where do you live? Translate one into English. When? Wann kommst du? When are you coming? What does warum mean? Why? Warum lernst du Deutsch? Why are you learning German? How do you say how in German? Wie heißt du? What is your name? Literally, how are you called? What does wie viel mean, and how does it differ from wie viel? Wie viel? Equals how much. Wie viel? Equals how many. Wie viel kostet das? Wie viel Kinder hast du? How do you say I come from? In German? Ich komme aus. Ich komme aus den USA. / ich komme aus Frankreich. Use AUS plus dative for countries. How do you say I live in? In German? Ich wohne in. Ich wohne in Berlin. / ich wohne in der Schweiz. Some countries need an article. How do you say I am years old in German? Ich bin. Jahr alt. Ich bin 25 Jahre alt.
I am 25 years old. German uses sein, to be, not haben. How do you say I speak German in German? Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch und English. I speak German and English. How would you say I like to read in German? Ich lese gern. Gern, or gern, after the verb means to like doing. Ich koche gern. I like to cook. How do you say I have a sister and two brothers? Ich habe eine Schwester und zwei Brüder. Note, ein, feminine accusative, for Schwester. How would you introduce your family in a simple sentence? Mein Family ist klein/groß. Mein Family ist groß. Ich habe drei Geschwister. My family is big. I have 3 siblings. When should you use sie versus du in Germany? Use sie, formal, with strangers, older people, professionals, and in business. Use du, informal, with friends, family, children, and peers. Tip: wait for the other person to offer du. Saying wir können uns duzen means we can use du with each other. In a job interview in Germany, which form of address would you use? Always use sie, formal. Example: Konnten Sie mir mehr über die Stelle erzählen? Switching to du uninvited in professional settings is considered rude. How do you ask what time is it in German? Wie spät ist es? Literally, how late is it? Also, wie viel Uhr ist es? How do you say it is 3 o'clock in German? Es ist 3 Uhr. For full hours, simply say the number plus Uhr. How do you say 3:30, 3:30 in German? Es ist halb 4. German says half 4 meaning halfway to 4. This is a common source of confusion for English speakers. How do you say 2:15 in German? Es ist Viertel nach 2. Nach equals past/after. Viertel nach 2 equals 2:15. How do you say 4:45 in German? Es ist Viertel vor 5. Vor equals before/2. Viertel vor 5 equals 4:45. What does es ist 20 nach 6 mean? It is 20 past 6, 6:20. Nach 4 minutes past the hour, vor 4 minutes before the hour. How do you say what is your hobby in German? Was ist dein Hobby? Informal, /was ist Hobby? Formal, mein Hobby ist lesen. My hobby is reading. Translate Ich mag Musik into English. I like music. Mogen, to like, is used for nouns. Ich mag Schokolade. Ich mag Hund.